Hello guys, let us see how to solve this question. Actually the question see, given it is a RLC circuit, some set of circuit, right? Given this, and the question is lying under transient RLC DC transient, right? So actually the question the switch S1 is closed and S2 is open for a long time, right? And the time the current through the inductor is given as 10 ampere. And the voltage drop across the given capacitor is given as 10 voltage, that is given. And then they are given the second statement. So the switch S1 is going to be open circuited and the switch S2 is going to be closed at t equal to 0. So they are changing or they are operating the switch at t equal to 0. Now the question is, find the value of IC of 0 plus and VL of 0 plus. Clear? I hope you all remember. நான் என்ன சொன்னேன் அப்படினா ஒரு RLC சர்க்யூட்ல நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது listen, I am repeating once again. See, if you are facing any questions like VL of 0 plus any questions, exactly question வந்து t equal to 0 plus அப்படிங்கற கண்டிஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா in case of RLC circuit, right, mark my word, I am standing at t equal to 0 plus. But நான் என்ன சொல்றேன், in transient while finding the value of any value, that is by finding any parameter at t equal to 0 plus, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா அந்த பாயிண்ட்ல சர்க்யூட்ல கரண்ட் எவ்வளவு, இண்டக்டர்ல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, கெபாசிட்டர்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து டிராப் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெளிவா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் நான் சொல்லிருந்தேன், ரைட்? என்ன சொல்லிருந்தேன், let me repeat once again. Guys listen, whenever ஒரு RLC சர்க்யூட்ல t equal to 0 plus ல ஒரு வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படினா t equal to 0 minus ல சர்க்யூட்டோட கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கணும். See, while discussing about RLC circuit, while discussing about RLC circuit, step number 1, in the period of from minus infinity to 0, right, 0 minus, in the condition where you all are supposed to calculate the value of IL of 0 minus, that is the step number 1, and you calculate the value of VC of 0 minus. See, don't forget the procedure while solving the problem. Why you people are getting confusion? I don't know. The thing is, listen. RLC circuit எழுதுறது அப்படினா first step minus infinity to 0 குள்ள ரெண்டு டேர்ம் வந்து கால்குலேட் பண்ணனும். That is the initial current through the inductor and the initial voltage drop across the capacitor. அத ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை, it doesn't matter here. அவங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க, t equal to 0 plus they are doing something, right? நம்ம டைரக்ட்டா இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே you cannot analyze the circuit. You all are supposed to go with what? First circuit எப்படி இருக்கு, switch ஆபரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி circuit எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். See that now from minus infinity to 0, what it was given, switch S1 is closed. This is your switch S1, it is closed, and the switch S2 is open circuited, right? So this point is open circuited. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது அப்படினா guys சும்மா அப்படியே சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ணுங்க. This is the condition number 1. அப்ப இந்த டைம்ல சர்க்யூட்ல என்ன இருக்கும் அப்படினா initially there was some current, inductor என்ன ஆயிருக்கு அப்படினா ஆல்ரெடி வந்து இண்டக்டர் வந்து நம்ம ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So the initial current through the inductor is 10 ampere. ஆல்ரெடி அவன் சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Now observe, இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா it will come here, after reaching this junction it cannot go in this way because open circuit current will be 0. And the second case, அப்ப அந்த கரண்ட் என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த வழியா டைவர்ட் ஆகி ட்ரை பண்ணும். Of course it will come here, after reaching this junction we all know current always choose low impedance path, correct? எந்த இடத்துல இம்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமா இருக்கும், right? For an example, after reaching this point we have two branches here. Now see that I have a short circuited line. அப்ப என்ன ஆகும், current will choose only low impedance path. அப்ப இந்த ரெண்டு branch கம்பேர் பண்ணும்போது here almost I have 0. Short circuit line means the impedance offered by the branch is going to be 0. அப்ப என்ன ஆகும், entire current will be diverted through this minimum impedance path. Again it will be started circulating like this. Should try to understand. இப்போ நான் என்ன क्वेश्चन கேக்குறேன் அப்படினா, if your inductorல வந்து இனிஷியலா வந்து some current வந்து இருக்கு அப்படினா அந்த எனர்ஜி அந்த கரண்ட் வந்து உங்களால டிசிபேட் பண்ண டைரக்டா மைன்ஸ் கவனிங்க. இந்த 10 ஆம்பியர் ஆல இண்டக்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜியை நம்ம டிசிபேட் பண்ணனும் அப்படினா we need a dissipator. அந்த டிசிபேட்டர் யார் அப்படின்னு கேட்டா ரெசிஸ்டர். But the problem is இந்த சுவிட்ச் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது இங்க ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருக்கிறதால இந்த இண்டக்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி அப்படியே இந்த லைனுக்குள்ள என்ன ஆயிடுதுன்னா ஃப்ரீ வீலிங், it is started circulating like this. இந்த லூப் கூட ஏதாச்சும் ரெசிஸ்டர் இருக்காங்களா, கிடையாது, there is no any resistor. Then what is the conclusion? அப்ப இங்க இருந்து வர கரண்ட் வந்து இது வழியாவே டிசிபேட் சர்க்குலேட் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படினா there is no person to absorb the energy from the inductor. அப்ப இண்டக்டர்ல இருக்க எனர்ஜி அப்படியே தான் இருக்கும், nothing will happen. Similarly கவனிங்க, see that this is open circuited port. In open circuited line current will be 0. அப்ப இந்த சைடுல என்ன ஆகும், the energy that was being
stored across the capacitor also still remains because we see that இது வழியா போற current வந்து 0 ampere ஆயிடுச்சு. Current is 0 ampere ஆயிடுச்சுனா இந்த resistor is useless, that is short circuited. Why? V is equal to I into R, voltage drop across the resistor. Since current is 0 ampere now, so voltage also 0. This resistor become useless. We know in open circuit la யாரெல்லாம் connection ல இருக்காங்களோ அவங்க useless தான். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த 10 voltage, that is the voltage or the energy that was being stored across the capacitor, என்ன ஆகாது? Dissipate ஆகாது. இதுவும் இங்கே தான் இருக்கும். That is the first conclusion, that is over. இப்போ அடுத்து நாம என்ன பண்ண போறோம்? From this என்ன conclusion கிடைச்சிச்சு அப்படினா, case number 1 ல இண்டக்டர்ல இருக்க current அப்படியே தான் இருக்கு, capacitorல இருக்க voltage அப்படியே தான் இருக்கு. Right? Now we all know the mandatory condition while solving the problems on RLC circuit. I told you what I have given. IL of 0 minus must be equal to IL of 0 plus. Guys, listen me. நீங்க क्वेश्चन t equal to 0 plus ல சால்வ் பண்ணனும் அப்படினா கண்டிப்பா t equal to 0 minus ல சர்க்யூட்டோட கண்டிஷன் தெரியணும். You must know the value of IL of 0 minus and the VC of 0 minus. I am repeating again and again. While solving the problems in RLC circuit, based on RLC circuit, please should try to calculate the value of IL of 0 minus and the VC of 0 minus. இது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு and then change என்ன பண்றீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன தெரியும்? IL of 0 minus IL of 0 plus ஈக்குவல் தானே. அப்ப t equal to 0 plus க்கு வரும்போது 0 minus ல என்ன கரண்ட் இருந்ததோ அந்த கரண்ட்டை நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம். That's why I am forcing you to calculate the value of IL of 0 minus. அப்ப IL of 0 minus அப்படிங்கிறது இனிஷியல் கரண்ட் in the inductor. அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து 0 டைம்ல இண்டக்டர் வழியா போன கரண்ட் எவ்வளவு? 10 ampere. That will be fixed. Similarly, the value of VC of 0 minus must be equal to what? VC of 0 plus. How many times I have repeated this thing? Yes or no? See that. Our VC of 0 minus VC of 0 plus equal in the sense VC of 0 minus initial voltage drop across the capacitor still 10 voltage, it does not change, so the voltage will become again 10 voltage. Clear? Now if a question I you are supposed to calculate the value of IC of 0 plus and VL of 0 plus. Yes or no? That is voltage drop across the inductor and the current through the capacitor, right? I hope you all remember. Now உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிருந்தேன் அப்படினா நம்ம RLC சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டக்டர்ல கரண்ட் வந்து என்ன ஆகாது? IL of 0 minus IL of 0 plus ஈக்குவல். கெபாசிட்டர்ல VC of 0 minus VC of 0 plus ஈக்குவல். ரிமைனிங் எல்லா பர்சனுமே வந்து சேஞ்ச் ஆவாங்க. Like while going from 0 minus to 0 plus, the only person is current to the inductor does not change. While going from 0 minus to 0 plus, the only person is voltage drop across the capacitor does not change. இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்ட்டா இருப்பாங்க. ரிமைனிங் எல்லாரும் சேஞ்ச் ஆயிடுவாங்க. You no need to worry about the rest of people. I hope you all understand what I am trying to conclude. அப்ப அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the question is IC of 0 plus and the VL of 0 plus is what? Yes or no? நான் எத்தனை டைம் சொல்லிருக்கேன்? என்ன சொன்னேன்? IC of 0 plus கேட்டாங்க அப்படினா first let me moving on. First write down the relation. For your capacitor, இது கெபாசிட்டர்ல போற கரண்ட் தானே? I is equal to C into dV by dt. We know these things, right? Or we can directly analyze. See, let me show you. Here now the remaining things I think that value does not required. Now அதை calculate பண்ண கேட்டனால நம்ம solve பண்ணலாம். Anyway, just இப்போ இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு right? First take these two conditions. Again read the circuit. எப்ப பண்ணோம் அப்படினா see நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா exactly at t equal to 0 plus we are going to analyze the circuit. Guys listen me, ரொம்ப சிம்பிள் தான். RLC transient பொறுத்த வரைக்கும் t equal to 0 minus ல IL of 0 minus VC of 0 minus ஃபைண்ட் பண்றீங்க. அதுக்கு அப்புறம் mostly RLC சர்க்யூட்ல t equal to 0 plus ல ஒரு சர்க்யூட் வந்து அனலைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படி அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டு first go to t equal to 0 plus state. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? t equal to 0 க்கு அப்புறம் வர fraction of second positive after the operation of the switch. இப்போ நம்ம switch எப்ப ஆபரேட் பண்றோம்? at t equal to 0. S1 is open circuited. This is S1 is open circuited. S2 is short circuited. Right? This is S2, it is short circuited. அப்ப என்ன ஆகும்? கரெக்ட்டா அந்த t equal to 0 plus ல this is your original circuit now. Right? We have some value here. That's all. This is your capacitor. Whatever you want you can keep it. This is your voltage across the capacitor. இப்போ பாருங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? t equal to 0 plus ல நான் சர்க்யூட்டை வரைய சொன்னேன். Read the original circuit. First you have to go with the 0 minus. Don't forget. Again I am repeating. Because without knowing this value, you cannot analyze the circuit at t equal to 0 plus. அடுத்து என்ன சொன்னாங்க? See there. இப்போ என்ன சொல்லிருந்தாங்கன்னா IL of 0 minus IL of 0 plus equal தான். அப்ப at t equal to 0 plus ல இந்த சர்க்யூட்ல இருக்க கரண்ட் 10 ampere தான். There is no changes. At t equal to 0 plus, the voltage drop across the 10 voltage. Voltage drop across the capacitor is again 10 voltage. அதுவும் change ஆகாது. Exactly at t equal to 0 plus. Because t equal to 0 minus and t equal to 0 plus both are equal. I understand. Okay.
okay அப்ப அந்த டைம்ல क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா see the IC of 0 plus this is current to the capacitor இந்த டைம்ல கெபாசிட்டர் வழியா போற கரண்ட் தான் IC of 0 plus இந்த டைம்ல இண்டக்டர்ல டிராப் ஆகுற வோல்டேஜ் தான் VL of 0 plus guys very simple mostly இந்த क्वेश्चन நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் இந்த மாதிரி வரும்போது நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் அப்படினா select இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மோட் வருதா எனக்கு வந்து இப்போ இதுல இருக்க வோல்டேஜ் லெவல் தெரியும் இந்த சர்க்யூட் வழியா போற கரண்ட் தெரியும் நான் சிம்பிளா சால்வ் பண்ணடா I am taking this node and I am going to apply nodal apply பண்றேன் அப்ப nodal apply பண்ணும்போது guys listen focus me இங்க நான் nodal apply பண்ண போறேன் நான் இங்க இருக்க வோல்டேஜ் டைரக்ட்டா வந்து VL of 0 plus ல எடுக்கிறேன் is it correct of course ஏனா இங்க நெகட்டிவ் பிளேட் இது நெகட்டிவ் பிளேட் இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு 0 வோல்டேஜ் இங்க 0 இங்க 0 வோல்டேஜ் so I can say VL of 0 plus minus 0 is known as the voltage drop across the inductor அப்ப இங்க இருக்க வோல்டேஜ் தான் இங்க இருக்கும் first thing right அப்ப இந்த நோட்ல இருக்க வோல்டேஜ் VL of 0 plus க்கு டைரக்ட்டா எடுத்துக்கலாம் second thing according to nodal analysis selected node is the superior one and that will going to deliver the current for your entire circuit அப்ப இந்த வழியா போற கரண்ட் டைரக்ட்டா IC of 0 plus ல எடுத்துக்கலாம் இதுல போற கரண்ட் வந்து நான் I1 எடுத்துக்கிறேன் இத வந்து நான் I2 எடுத்துக்கிறேன் see first இது நம்ம I3 எடுத்துப்போம் அதுக்கு அப்புறம் we will calculate இப்போ I1 I2 I3 according to nodal step number 1 apply KCL so the value of I1 and the value of I2 and the value of I3 all are sum right we have to add KCL equal to 0 right இப்போ I1 க்கு எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதுறீங்க see I1 அப்படிங்கிறது இண்டக்டர் வழியா போற கரண்ட் அந்த கரண்ட் தான் நமக்கு தெரியும் பட் அது எப்படி இருக்கா நோடோட அசம்ப்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்போ -10 ஆம்பியர் we know right அதே மாதிரி இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் see that VL of 0 plus -0 by 10 so I can write VL of 0 plus minus 0 by 10 clear plus இப்போ அடுத்து I3 க்கு I3 is known as second right let me write the expression I3 இதுல போற கரண்ட் see that VL of 0 plus minus இந்த 10 ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு பாருங்க இந்த வோல்டேஜ் அப்படியே அப்பியர் ஆகும் yes or no plus 10 positive plate so I can say VL of 0 plus minus 10 voltage at this point capacitor drop ஆகிற வோல்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவை இந்த பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் அப்ப இந்த ரெசிஸ்டர்ல drop ஆகிற வோல்டேஜ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டா இந்த பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம் yes or no அப்ப இங்க VL of 0 plus இருக்கா இந்த பாயிண்ட்ல 10 இருக்கா அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரை செப்பரேட் பண்ணினா இதுல இருக்க வோல்டேஜ் drop கிடைக்கும் divided by resistance போடினா கரண்ட் கிடைக்கும் yes or no so we can write VL of 0 plus minus 10 upon 10 ohm equal to 0 simply solve this expression இவங்க ரெண்டு பேருக்கு denominator common கரெக்ட்டா அப்ப மேல இருக்க டேர்ம் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படினா twice of VL of 0 plus right minus 10 divided by 10 is there any mistake no இந்த minus 10 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா that will become plus 10 அதுக்கு அப்புறம் இந்த 10 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா 10 into 10 become 100 clear அதுக்கு அப்புறம் இந்த -10 அந்த பக்கம் போச்சு அப்படினா that is equal to 100 இந்த -10 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா 100 plus 10 become 110 so the value of VL of 0 plus will become 110 by 2 yes or no இத கேன்சல் பண்ணுங்க 5 times of 2 will be 10 again 5 times of 2 will be 10 so 555 voltage that is 55 voltage that is the value of 0 VL of 0 plus இதெல்லாம் क्वेश्चन கேட்டாங்க first question is over next guys listen இப்போ இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்கு இப்போ nodal is over I found the voltage at this point இந்த பாயிண்ட்ல வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 55 வோல்டேஜ் இருக்கு yes or no இதுதான் VL of 0 plus அத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் நமக்கு தெரியும் that is IC of 0 plus once again அப்ப அந்த பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க IC of 0 plus can be written as it is equal to what at this point we have 55 at this point we have 10 voltage current will be directed from higher potential point to lower potential point first thing we know second thing 55 minus 10 will give you how much 45 that is the voltage drop across this resistor அப்ப இதுல போற கரண்ட் எவ்வளவு வரும் 55 minus 10 is known as the drop across the resistor that is 45 divided by resistance of is 10 so 55 minus 10 become 45 divided by 10 become 4.5 ampere that is the value of IC of 0 plus so from this what we have understood that is see that your procedure will be remains same that is remains same but the thing is you have to learn the basics வந்து தெளிவா மைண்ட்ல இருக்கணும் RLC circuit அப்படினாலே நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் the first primary thing is sir t equal to 0 க்கு முன்னாடி what is the initial current to the inductor IL of 0 minus is what is the initial voltage drop across the capacitor VC of 0 minus is what அது ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆபரேட் பண்ணிட்டு எக்ஸாக்ட்லி at t equal to 0 plus ல IL of 0 minus ஓட வேல்யூ IL of 0 plus க்கு ஈக்குவல் அத அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க VC of 0 minus ஓட வேல்யூ VC of 0 plus க்கு ஈக்குவல் அத எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் you should think you can go with nodal some voltage division rule current division rule whatever the thing right simple apply பண்ணிக்கோங்க you will come up with the answer
What's wrong with this? Suppose இதே டைம்ல if you are asked to find out the value of d IL of 0 plus by dt இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் ரைட். இந்த மாதிரி ரெண்டு क्वेश्चन கேட்பாங்க d IL of 0 plus by dt d dc of 0 plus by dt. If you are asked to do these two things, இத ரெண்டு கேட்டாங்க அப்படினா how will you proceed? We all know in inductor we all know v is equal to L into di by dt. Yes or no? அப்ப நான் d IL of 0 plus by dt ல நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிருந்தேன் அப்படினா இந்த L வந்து நீங்க லெஃப்ட் சைடு பாஸ் பண்றீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? VL of 0 plus by L. That is the formula. அப்ப di by dt வேணும் அப்படினா இந்த டைம் பீரியட்ல t equal to 0 plus by initial voltage drop across the inductor is what? இப்போதான் ஃபைண்ட் பண்ணோம் VL of 0 plus, that is how much? 55 voltage divided by the value of inductor. Simply you can find out. Anyway, this question, for example, inductor value is 1 Henry, capacitor is 1 farad. Then how will you find out? VL of 0 plus is 55 sir, divided by inductor value is how much? 1 Henry sir. So that is become 55 ampere per second. Similarly, I is equal to C into dV by dt. Yes or no? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா இந்த கரண்ட் at t equal to 0 plus it can be written as IC of 0 plus by C. Yes or no? அப்ப IC of 0 plus, what is the current to the capacitor? Current to the capacitor is just now we found, that is 4.5 ampere divided by the value of capacitance. அப்ப என்ன வரும்? volt per second, right? என்ன வரும்? 4.5 divided by 1, that is known as 4.5 volt per second. That is the unit. This is what? Ampere per second. That is the unit, right? 55 ampere per second. That is how we are finding this values. But the thing is, you all have to keep these things in your mind. RLC circuit t equal to 0 plus பத்தி பேசுறாங்க அப்படினா t equal to 0 minus ல what is the current to the inductor, what is the voltage drop across the capacitor. இந்த ரெண்டு விஷயமும் உங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆன மட்டும் தான் இந்த மாதிரி வர ப்ராப்ளத்தை வந்து உங்களால ஃபர்தரா ஈஸியா வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும். கிளியர்? I hope you all understand. வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா அப்படினா கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. Okay, thank you all.